Guys, pernah nggak sih kalian sadar, di saat kita mulai ninggalin sandal demi sepatu yang katanya lebih gaya, justru orang-orang barat lagi ngalamin pencerahan hidup gara-gara benda paling sederhana sejagat raya. Sandal, iya. Sandal. Bukan sneakers limited edition. Bukan sepatu yang talinya ribet kayak hubungan tanpa status. Cuma sandal. Di negara-negara barat, sepatu itu udah kayak identitas. Dipakai kemana-mana. Dari rumah, ke kantor, ke kafe, ke minimarket. Sepanjang hari kakinya dikurung rapat, disiplin, formal, tertib. Sampai akhirnya mereka masuk ke lingkungan yang mewajibkan lepas alas kaki sebelum masuk. Dan disitulah drama dimulai. Bayangin sehari bisa keluar masuk ruangan itu berkali-kali. Setiap masuk, buka tali. Setiap keluar, ikat lagi. Masuk lagi, buka lagi. Keluar lagi, ikat lagi. Lama-lama itu bukan aktivitas. Itu latihan pramuka tingkat nasional. Di momen itulah sandal muncul kayak pahlawan tanpa tanda jasa. Tinggal selip, tinggal lepas. Selesai. Nggak ada drama tali. Nggak ada sesi jongkok 30 detik cuma buat simpul yang bandel, dan mereka mulai mikir, kenapa kita nggak dari dulu aja pakai beginian? Okay, that's it. I am buying a pair of sandals. I've been in and out of buildings and homes all day, and I have to take off my shoes every time I enter the building. So it's much easier if I just wear sandals from now on. Look at this. Look at how easy this is. Every time I go inside, I gotta unlace these shoes, but everybody in the office, they're much smarter than me. They just slide these on and off and enter really quick. I'm gonna be here for 5 minutes unlacing these. It's actually a really nice custom to take your shoes on and off when you enter someone's home. Much cleaner. Think of all the dirt that you would attract inside. But, like I said, it's kind of annoying wearing shoes. Time to buy a pair of sandals. Dan yang bikin makin plot twist, perhatian mereka sekarang malah tertuju ke sandal asal Indonesia. Produk yang di sini kadang cuma dianggap, ya elah cuma sandal doang. Di sana dipuji-puji kayak inovasi tercanggih abad ini. Katanya nyaman, lentur, kuat, harganya masuk akal. Kombinasi kualitas dan harga yang bikin mereka bingung sendiri. Karena di negara mereka, kualitas serupa bisa dihargai kayak cicilan motor. Indonesia sebagai salah satu produsen karet terbesar dunia, jelas punya bahan melimpah. Makanya sandal kita bisa kuat, fleksibel, nyaman, tapi tetap ramah dompet. Buat kita biasa. Buat mereka, mind-blowing. Berapa sih harga sandal jepit di Korea? Harga sandal jepit di Korea yaitu 18.000 won. Berarti rupiahnya kurang lebih sekitar 234.000 rupiah. Ini pun udah harga diskon ya, dari harga 26.000 won. Wow, fantastic. $3.50. Oke, makasih. Sandal jepit di warung 12.000. Gue udah di Indonesia hampir 3 bulan ya. And I've been wearing my beat up Reeboks. I like a beat up shoes. Gue gak peduli. Sebulan gue pakai sepatu tiap hari. Kos kaki sepatu 3 bulan ya. For some weird reason gue malas pergi beli sandal ya. Okay. Best out of the best selections. Swallow limited edition. Blue Tosca type of shit, you know what I'm saying? Masih kencang karetnya. Perlu digas. Damn son. Damn son. Damn son. Zabi gue bakal jalan-jalan pakai sandal. Sekarang di Eropa dan beberapa negara barat, sandal mulai naik kasta. Dipakai buat jalan santai, traveling, bahkan masuk ke gaya urban modern. Casual tapi tetap keren. Harga sandal berkualitas pun ikut melambung, apalagi kalau punya ciri khas unik. Ironisnya, saat sebagian orang sini mulai nganggap sandal itu pilihan kedua, justru pasar global lagi ngelihatnya sebagai produk cerdas dan bernilai tinggi. Jadi, kesimpulannya guys, kadang kita terlalu sibuk cari yang kelihatan keren sampai lupa kalau yang paling praktis justru yang paling visioner. Sandal bukan cuma alas kaki, dia simbol efisiensi, simbol kesederhanaan yang masuk akal. Dan sekarang, simbol produk lokal yang bikin dunia angkat alis. Sayang, banyak yang nanya sandalnya Pak Tim. My sandals? Ya, ya. Havaianas? I see. Yeah. Ini Star Wars. Sandal iki loh guys. Darth Vader dan Attack. Pak Tim punya sandal swallow kah? Ya, punya satu swallow, tapi bedut. Pedot, broken. Iya. Rusak.
rusak. Pak Tim mungkin duwe siji guys swallow, tapi pedot dadi ganti apa ya nasibnya. Oke lah. Wes kuwi sandale Pak Tim. Antar istri kerja sayang. Alright, love you. Have a good one. Wah, Pak Tim mangke iki ngeterne aku kerja. Ingah. Dadah sayang. Love you too. Aku terus karo kowe nyonya. Dadah sayang. See you, bye. Apakah di Rumania naik motor pakai sandal jepit dilarang? Ini guys bingung jawabnya. Soalnya pertamanya di Rumania jarang ada yang naik motor. Terus kedua, orang Rumania biasanya enggak keluar rumah pakai sandal jepit. Tapi kalian pengen tahu apa yang benar-benar dilarang? Bapak-bapak yang sayangnya kiri, beloknya kanan, itu benar-benar guys dilarang ya. Kalau mama, aduh, di sini banyak juga dan memang enggak ada obatnya guys. Oke, bye. Ketika sandal putus untuk bol. Sandal di toko Rp119.500. Memperbaiki sendiri sama lemgi cuma Rp7.000. Kamu hemat Rp112.500 ketika memperbaiki sendiri sama lemgi. Yang satu di sini, yang satu di ujung. Aduh, sendal bapak. Udah nyeker aja Pak pulang. Nyeker aja. Ayo, sini. Ik manager. Saya mau ke rumah. Untuk? Oh, sendal. Sandal. Ini sandal satu. Oke. Aduh, yang satu bersih, yang satu kotor. Ini cuci. Ya. Ini Enggak cuci. Bol anti sendal cepit cek. Pakai. Indonesian gyms are crazy. Here, working out. And there's a guy next to me. I'm in the Stairmaster, but next to me there are so many treadmills. Look. And I don't know if you can see that at the end of the hall, in the last treadmill, there's a guy. And he's running. He is running like fast. And guess what? He doesn't have sneakers. He's running with sandals. And they allow him to enter with sandals. Crazy what kula. Sepatu cit-cit bikin bule ini ngakak. They're prank shoes because it's weak. What? Seorang ibu baru membeli sepatu untuk anaknya dari Amazon. Awalnya dia tidak menyangka kalau sepatu itu bisa berbunyi saat dipakai. Ternyata, sepatu yang bikin heboh ini kurang populer di Amerika. Dan lebih populer di beberapa negara seperti Indonesia dan negara-negara Asia lainnya.
the most underrated Indonesian product, and I'm taking it with me to Mexico. Well, in my opinion, is this. Swallow sandals. Oh my god. I don't really know what Havaianas sell sandals in Indonesia when you have Swallow. I love Swallow. I'm taking a pair of Swallows with me, but I wanted to buy something more special than the usual. So I bought it online to get this, and I think it's like, I love them. So I'm going to open it and show you. I didn't know why you can afford selling this kind of material, this kind of shoes, like so comfy and so good. I think the relation price quality is wow. I don't think in Mexico we could get this kind of sandals, this material, this quality in this kind of price. And then I remember that in Indonesia, I don't remember if you're the main rubber producer or something like that, but that's why you can do it. So yes, I'm taking my pair of Swallow. I was making sure to pronounce it right. And I'm the happiest with my purchase. They're so beautiful. They're like, look at this. I also saw another one that has like a jeruk or something, and I really wanted that, but I couldn't get the pair. So I'm taking, like, I feel this is limited edition. Maybe it's not, but this looks so special. And again, I don't know why people in Indonesia buy Havaianas. I really like Havaianas, don't get me wrong. It's also a very good product. But if in Mexico I had Swallow, I wouldn't buy Havaianas. Swallow price quality, unbelievable. Again, Swallow sandals are the most underrated Indonesian product in my opinion. Okay, so cantik.